ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ತಗೋಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ CET ಗಾಗ್ಲಿ ನೀಟ್ ಗಾಗ್ಲಿ JEE ಗಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, first question. So that means the 31st question in the question bank. Hen heltidare, how many number of electrons that should flow, okay, per second to provide a current of 1 ampere. Okay, so very easy question. Okay, so 31st question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 second. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ need to be in 1 second. Okay, so they are asking us to find the value of n. Okay, so but we know that I is equal to what, q divided by t by the formula. They have not given this value of q value kotilla. So but there is a relationship which says that q is equal to n into e according to the quantization, okay, of charged particles. Now this can be written as what? This can be written as n into e divided by t. Yes, fine. So what is n? N we need to calculate. Hence I will rearrange this. Rearrange ಮಾಡಿದಾಗ I into t divided by e ಅನ್ನೋ ಒಂದು relationship ಬರುತ್ತೆ. Now I will solve according to that. Okay, so therefore n is equal to I value is 1, correct? Okay, into t value is 1. Okay, divided by what is the value of e? You know that e in the sense charge of an electron. Okay, so charge of a not electron, charge of a positive charge particle or charge of a negative charge particle. Okay, so which is given by 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay, so hence here if we multiply or if we divide, what will come? Okay, so just use the calculator and tell me the answer. Comment section alli haki nodona ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, fine. Let me also calculate. Okay, yes, so 1 divided by 1.6 which gives us 0.625. here you can see 0.625 into 10 to the power of minus 9 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 to the power of plus 9. Okay, so if I shift this point toward this side, then it will become what, 6.25 into 10 to the power of 18. Okay, so this is simple calculation. So this many number of what, charge particles. Okay, so how many that means charge particle in the sense the electrons will flow in order to get 1 ampere of current in 1 second. Clear? Yes, I hope you understood. Now let us move to the next question. I will write the next question here only. It is very simple. Okay, it is very simple. Yes, so 32nd question alli enide nodta barona. The potential difference of, okay, so 20 volts is applied across the ends of a resistor of 5 ohm. What current it will flow? Very easy question. So which is based on the Ohm's law. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 32nd question ಅಲ್ಲಿ, voltage, that means V is equal to what, 20 volts potential difference, correct? Yes. Current resistance ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, that is 5 ohm. What we need to calculate? We need to calculate I. We know that, okay, we know that V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, IR. Therefore I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is equal to V divided by R.
V is how much? 20 divided by R is how much? 5. Okay. So if you divide, this is 5. If you divide, we will get what? 4 ampere. Okay. 4 ampere. See. So the answers are correct. Okay. Yes. So simple question. So I hope you understood. Okay. Yes. Now let's move to the next question. Okay. Next question. Yes. So an electric bulb draws a current of 0.35 ampere in 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. Okay. So simple question. Okay. So 33, question number 33, solution for question number 33. I is equal to 0.35 okay, ampere in time is equal to 20 minutes. So this does minutes is in the form of SI unit. Howda ilva? No, right? Okay, so we have to convert it into SI unit, which is nothing but 20 into 60. Why? Because 1 minute contains of 60 seconds. 20 into 60 seconds, which is equal to 1200 seconds. We need to find out what? Calculate the amount of electric charge. That means Q we need to calculate. We know that I is equal to Q by T. Okay. Therefore, Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? I into T ಆಗುತ್ತೆ. I into T ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, what is the value of I? I is 0.35. Correct? 0.35 into what is the value of T? 1200. So if you multiply, okay, you will get 420 coulomb. You will get 420 coulomb. Simple question. Very much simple question. Okay. Yes. Arda aaytu ankoltini. Now let us move to the next question. Yes. So 34th question. Okay. SL. ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗಿದೆ question, but very much easy. Okay, listen. SL of EMF ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which is equal to 2 volt. Okay. Internal resistance, which is small r, is given by how much? 1 ohm. Okay, 1 ohm, and connected across a resistor of 9 ohm. That means it is connected to the resistor which is of resistance 9 ohm. Okay, find the terminal potential difference. See, let us draw the circuit diagram for this. Circuit diagram na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂದ EMF ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so it is connected to a resistor. Okay, resistor. So here the EMF is given by the battery. Here the EMF is 2 volt. Here the EMF is 2 volt, and it is having the internal resistance of 1 ohm. And here the resistance is what? 9 ohm. Okay. Here some amount of current will flow. Whatever the amount of current that flows here will reach here. Howda? So illigu reach agad ashte current. So therefore illi that they are asking us to find out the terminal potential difference. Terminal potential difference in the sense the potential difference which is present here. Okay. Yes. So here we need to find out V value. We know the value of I here. Yake I gottu andre whatever the amount of current that comes here, the same amount of current will goes here also. This I can be calculated by using this formula. Now, we know that I is equal to what? V divided by R. We know that I is equal to what? V divided by R. So this I is, we are getting this current due to this potential difference. Therefore, that potential difference value is what? This is the simple what? Simple Ohm's law. Okay. But if I apply to the battery, if I apply the Ohm's law to the battery, then it will become what? EMF divided by total resistance. Okay. EMF is given by 2 and total resistance is how much? Total resistance in the sense that, okay, I'll write here. Total resistance RT is equal to the terminal resistance or the external resistance. It is also called as external resistance plus okay, internal resistance, which will gives us what? 10 ohm. Here adana 10 apply madidre what is the value of I? We are getting 0.2 ampere. So same amount of current will go here, 0.2 ampere. Now we need to calculate the terminal voltage. Now therefore if I apply here I will write V is equal to this whole thing. If I write here V is equal to I into R, value of I is 0.2 and value of R, that means terminal resistance, okay, is 9.
Okay, 9 2s are 18 volts. So since 1 point irodrinda, I will write the point here, then it will become 1.8 volts. Okay, see here, this is what the answer. Okay, yes, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ EMF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, I hope you understood. Now let us solve the 35th question here only. Okay, so I'll rub this one. Okay, yes. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 35th question ಅಲ್ಲಿ? Okay, calculate the resistance of 40 watt automobile headlight designed for 12 volt. Okay, so very simple. 35th question ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ? ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗಿಗೆ? 40 ವ್ಯಾಟಿಗೆ. ಓಕೆ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಅದು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 12 ವೋಲ್ಟ್. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 15 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ 20 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನಮಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/T one formula and V into I is another formula. So now we want what? I. Sorry, we don't want I, we want R. Do we have R here? Illa. But V is equal to what? I into R. ಹೌದಾ? So therefore I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? I ನ in terms of R and V, ಯಾಕಂದ್ರೆ they have given the voltage value and they're asking us what? The resistance value. Therefore I is equal to, we can write it as what? V by R. If I substitute here, okay, then power is equal to what? V ಆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I ಅಂದ್ರೆ V divided by R, which will gives us, okay, so V, okay, yes, so V square divided by R. Alva? So what is the value of V? Okay, now let us write here. P is equal to, what is the value of V here? 12. 12 square divided by what is the value of R? 40. Okay, so 12 square andre 144 divided by 40. Calculate ಮಾಡಿ comment ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ what is the answer. Okay, so if I calculate, so ಎಷ್ಟು? 144 divided by ಎಷ್ಟು ಇದು? 40. So which will gives us 3.6. See, okay, 3.6. So what we are calculating? We are calculating hello miss hoditala, P is equal to V square by R. Okay, so this is R is equal to V square divided by P ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು R ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ R ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸೊ R is equal to V square divided by P ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3.6 ohm. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಫೈರ್ ಎಮೋಜಿನೋ ಅಥವಾ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಮೋಜಿನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಏನೋ ಒಂದು ಎಮೋಜಿನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ?
ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೇನ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಆದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮೀ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ SL of EMF connected across ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ 40 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ charge through a cross section of conductor is given by okay so they have given okay these are 3 marks questions okay they have given the charge value that means q okay is equal to 2t square minus 5t find the current through the conductor at an instant ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ with importance I am telling you this is something different instant time okay instant time ಅನ್ನೋದು something different okay yes fine so we know that what they are asking us to find the current is equal to what rate of flow of charge particles I will write it as what q okay so which can be written as q divided by t ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತನಕ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ದಟ್ ಸಮ್ ನಾವು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಓಕೆ ಡಿ ಟಿ okay that means we have to go for derivative okay derivation okay we have to go for what application of calculus okay so that means differentiation ಮತ್ತೆ integration ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು integration ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ differentiation ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ okay yes I hope you understood up to here right yes let me rub this one ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡೆ no need to write all these things in the exam if you write only this much that is more than enough ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ I is equal to D, what is the value of Q? 2t square minus 5t, okay, divided by that instantaneous time in the sense what? Okay, so I will write it as what? dt. Yes. So now I is equal to enagatte. If I go for differentiation of this one, then it will become what? Okay, so d by dt of 2t square, okay, minus d by dt of 5t. Okay, yes. So if you differentiate this one will become what? 2 into, okay, 2 into t to the power of 1. Correct? Okay. So d by, gotilla ant helidre, d by dx of x to the power of n is equal to n into x to the power of n minus 1. This is the formula that I am applying. Okay. So 2 constant ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. Here also 5 constant ಆಚೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. So dt by dt ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. So hence it will become what? 4t minus 5. Therefore this is what the current. ಎಷ್ಟನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಟಿ is equal to 2 seconds I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ I is equal to 4 into 2 minus 5.
4 2 is to 8 minus 5, which is equal to 3 ampere. 3 ampere. This is how the answer comes. Okay, this is how the answer comes. Hence the answer is what? 3 ampere. Clear? Yes, fine. I hope you understood this question. Now let us move to the next question. Yes. Find the average drift speed of free electrons in a copper wire of cross-sectional area 10 to the power of minus 7 meters square carrying a current of 1.5 ampere having the free electron density that is 8.5 into 10 to the power of 28 per meter cube. Okay, so this is somewhat different but easy, very much easy. See, they are giving the value of I. I is equal to how much? 1.5 ampere. Okay, copper wire cross sectional area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equal to 10 to the power of minus 7 meter square. Okay, minus 7 meter square. And then they are giving the electron density, which is nothing but n. n ಅಂದ್ರೆ number of electrons ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ, the number of electrons, number of charged particles ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ. But here that n in the volume, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be in the shape of what? ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದೇನೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8.5 into 10 to the power of 28 meter per meter cube. Okay, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Okay, so that is why the number of charge density, that means electron density na ee riti charge density ne bere, electron density ne bere. So that we will discuss in the theory part. So electron density istu anta kodta idare. Now we have the formula to find out the drift velocity. Ee drift velocity elli barutte andre I is equal to n into okay E into okay A into V into D. This is what the formula. So Vd andre drift velocity here. So therefore Vd is equal to I divided by n into E into A. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ದಿಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಇನ್ 10 to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I is equal to ಏನರಪ್ಪ? Q divided by T ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಎಸ್, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಪೆನ್ ಆಸ್ ಎ ವೈರ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ವೈರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi r square into h ಅಲ್ವಾ? This is the volume of a cylinder, surface area 7 volumes, 10th standard ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. Pi r square ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಏರಿಯಾ. h. So if I consider this as length, so then it will become what? L. So therefore volume can be written as what? n into E. V ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? That is area into L divided by T. Okay, so now if you observe n into E, area ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. This L by T ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Which is nothing but what? L ಅಂದ್ರೆ distance, length, height, distance, all are nothing but same. So distance by time taken ಏನಾಗುತ್ತೆ? Velocity, which we will call it as what? Drift velocity. ಅದು ಯಾಕೆ drift ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು we will discuss in the theory part. Clear? Yes. So I hope you understood up to here. That is how this formula came. Okay, so now Vd is equal to I value is to 1.5 divided by n value, that is 8.5 into 10 to the power of 28. Okay, into E is 1.6 into 10 to the power of minus 19 into area is 10 to the power of minus 7. See, okay, I will divide this. So divide ಮಾಡೋಣ, ನೀವು divide ಮಾಡಿ. Okay, 1.5 divided by 8.5, which will gives us 0.17.
0.17 divided by 1.6 ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಂಟು ಓಕೆ ಇಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸಿ 28 ಇಲ್ಲೇನೇನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿ ಇಯರ್ 28 minus 19 minus 7 28 minus 19 minus 7 sorry 28 minus 19 minus 7 which will gives us what 2 that means 10 to the power of 2 ಆಗುತ್ತೆ okay so next 0.17 divided by 1.6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ yes that will gives us 0.106 divided by 10 to the power of 2 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ yes let me keep here ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.06 divided by 10 to the power of 3 ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಗೆ 10 ಆಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ 10 to the power of 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.06 into 10 to the power of -3 what we are calculating drift velocity which is nothing but meter per second okay so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ 1.1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ okay yes see 1.06 round off ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.1 ಬರುತ್ತೆ no problem so for this question also that means for this answer also you will get the marks clear yes so I hope you understood this whole what numerical this is for what how much marks 3 marks okay this is for 3 marks now let us move to the next question okay so this is the last question that we are having okay as per the question bank under 3 marks yes now current very much easy question I think okay so current 2 ampere is flowing through a conductor of resistance 4 ohm find the electrical energy consumed by the conductor ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ 2 ampere of current what is the resistance value that is 4 ohm they are asking us to find the electrical energy E. Inside the conductor, this electrical energy is stored in the form of what? Heat energy, which is equal to H. This electrical energy will be stored as in the form of what? Heat energy, which is called as H. We know that from Joule's law of heating, H is equal to I square R into T. Okay. What is the value of I? That is 2 square. What is the value of R? That is 4. Into what is the value of T? Okay, so is to conductor in 10 seconds which is equal to 10 seconds they have given okay now we need to find out the value of what H that means electrical energy 4 into 10 4 4s are 16 into 10 is 160 joules 160 joules and I hope okay so you can see the answer here also which is 160 joules clear yes ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ದ ಕಮಿಂಗ್ that means in the next video I will solve 5 marks questions where you will get the Wheatstone bridge okay related questions we need to balance or we need to calculate by applying this Kirchhoff voltage rule and loop rule okay so adana miss ಮಾಡಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ previous chapter that means current electricity ಗಿಂತ previous electrostatic potential and capacitance ಮತ್ತೆ electric charges and fields ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ FA1 ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ನ